Ya, patalo fat foi lo fiong sa vele nei ya so makang kau sa malu lu o kilangi. Mori lava, yo. Ya malo so fu manuia ya malo fo ile yo fa fonga mai le nei fiafi ya nga lulu ile nei va yaso ya le fo afal va yaso. Yo sa lele lava le sa no. Ya o tatou tu la lata fo i le taimi o le tau malulu. Ya e sau fo i le tau malulu ya. Ma au mai ona whaafita au le tere o mau ngase o le furu o le furu whaali i o le kua ngā furu e se me. Ya ui o le o mea o le natura lava o mea le atua. E le eise isi e tū ma te te ma pule ai mea na. O a mai lau fionga le whaltua. O le nei ai manuia whaafitai watu le saunoanga sa vea ia pai fo yasin a pisi o le vai yaso, which is a good problem to have. O lea lava e pisi lava i o te le fo ile malu le tunu le lava e vala au mai ma sili mai le follow up le tapo kalame, so even from Wellington ma kalastete na e fo inai a inga na vala au mai le nei vai yaso mai le pitunu. O lona winga la e lau fionga le whaltua so se mea lava. It doesn't specify a particular location e eile tangata e mawhai a ona wala au mai ma whaile lua so ta ingai e ala i teknolosi ma tulanga whapena. Yeah, e sa leila wala so nanga sabe wa ye o neighbor taimi o fa nga lava le technology like your FaceTime or a Zoom call o tulanga whapea ia le avanoa le Zoom call ia e maua lava i lunga le telefoni, so o fea lava le tuoni sila o iai e mawhai lava ona wala au mai. Malo, whaftai ta ua tele o leo te whaalonga ato lo iai lava tanga to lo wala au ato wae e o fo i lava i la upolkala me o ngā ngai fo whaiva. Pe a o ina umale tātana noa ngai a solulu. Whapena fo i male tāno avele a stonai. A le su e mai lau telefoni, su e mai telefoni a le sunga ia Bob, ia su e mai telefoni a le sunga ia Matt luatua. Ai maise o le uso fo i lea o lo whaia ia le pisinisi o le Builder's Blueprint. Wa wha le atunu. A e eita ma whanau o Samoa e manatu e te tau na whaonga ona a whanongolongo mai le talanoanga. E ese le nganga fo o tangata ni e le na o e whaise ngā ruenga ai whaia ia le lei ona o le anofo i le tangata le nā whale mō le tele o le aso le soifua. Ia. Sao leila wala sao noanga ia wa e tā ua tele le i ngā ruenga e whai pe o mātou au nanga o ia Bob ia pe foi Samoa Matt luatua ia fa pe foi Thomas ia Messina Carolina o le naunga lava ina ia mawhai ona mātou ngā lulu e whaatasi i le au nanga ma wha malama le mamalu le tunu pe wha pe ona sosoani e pe o lau saunoanga ia wa ole nei tūlanga ole patawina o so maota wale ainga ia ele se mea taungofie. It's our biggest investment in life in general. So it's going to take us, it's a little sanga in mawhaiaio na whaatino lea tūlanga, so we want to make sure it's the right choice. Ai o iai foi a whapeo se ngā luenga life ia whaalelei ia Thomas and his company want to make sure it's a job well done. Yeah, pe lava o lau saunoanga o le fia o auna lama ma ia sosoani na ia alualu pe luma le malu le tunu. Mali lava malo whaftai tele lava mole o nei aso umata te whasoa ai o se polkalame a o uina ai i tātou uma ma whaamanatu mai. Ia o a maenga te tau na whai pe a manatu o whaia se whai unga o le a whatau le whale le tātou ainga. O le tātou sini au tūle nā o le tausanga le rei lua whelua sifulu lima wa lewa na tātou whaaputu mai ia nai sene i le tele o tausanga. Lea la o mai ua umala o tō tala noa ngā male whale tupe ua iai le pre-approval. Le a la le me whai pe a whapea te ua o mai ua umale teimi na ofa mai ai le bank ia le pre-approval lea. A o le alava e te au tilo lava ele i maua se whale e tau i lo loto la le me tupu, a la le me tau na whai. Te sa ve mo le fsile ta ua tele ona o pre-approvals the bank sometimes, o isi banks e na o le onus fulu aso e au mai, o isi banks e ivas fulu aso e au mai e lo pre-approval.
o le mea tāua lava a whaapele I maua so mauta o mātou o le mātou ngā luenga le mātou te toe talanoa atu pe we will contact you ai le expire lo pre-approval o le mea tāua lava wai mawhaiuna tātou toe o I le pale tupe e toe extend le tātou pre-approval maybe for another 2 months so long as o le mea tāua te tauna sila fia le mamalu le tunu ia awane I se swing o lo financial position o le winga o le whamatalanga ia nei te ua o tātou o umana mai le tātou pre-approval e o tātou toe o tō whaini si ai tālafu o toe whaatau se si tāwa le fōu I le vale o le pre-approval ma le whaatawina o so mota awa it is your responsibility to make sure wa le wa au mai le pre-approval le bank I le whaamaunianga le na watu mua ele o yeini ai tālafu or whatever the situation was. So tāua telele awana yeise swinga I le vale wa afa pe yeise swinga e te tau ia tātou ona toi longo le bank. So afa pe la toi avele tātou pre-approval e toi extend ona lele mo se mauta. We have to resubmit your tātou payslipi. These are the two main things. Tātou payslipi to make sure ola lave whenga luenga tātou at the same place. Yeah, or let's see our 3-month statements as well. So or statements like lela to reflect my yaipa or yai ni si swing or yai le tato position. So or mea taua lava between ile tato pre-approval ma le toe for winner po le fa winner le fale. Yeah, I want to yai se swing ile tato spending. In a sense, yeah, I want to yai ni si etala for yeah. Alpha pe wo yai se swing o lo wa ye si taimi e maybe wa maua mai se sia ngā luenga fau. A whaapea ye se filifilinga whaapea. E tāua tele lau fasilingia mōmua, ai lei finalize singa lau filifilinga. Madi. Ona a whaapea ye se probationary period I lau ngā luenga fau. E mawhaia le bank nga koe decline mai le tato application. Ona there might not be a guarantee. Yeah. Mea ole a permanence I le ngā luenga fōle. So tūlanga la whaapea yei le e mawhaiuna yei se swinga. Yeah. Pe ave le tātou application extend le tātou pre-approval. Ai whawhea pēr te ua toi suilo ba whawhau ele mana o e whaongale pre-approval ua sui whaatua fo I wale whaataunuina. Is there a penalty fee mo le tūlanga lea pele ai? Yeah, ele ai se penalty fee wa for the pre-approval here. It's just a pre-approval. You haven't got to the actual cash in your hand. That is correct. Ele ye se a feel signinga se konkalake for inale a mele will lock you into a fixed interest rate. So le pre-approval there, there's no penalty. Yeah. But ole mele on le pre-approval le wa matona ilo tato po le ale de li miki e mafaya yo na fata winner so tato fale. So no, there is no penalty. Malo whaftak dela ua mau le whale. O lea le mafuanga leo na tā ua tele le whatūlanga loa o le iai o se house insurance, ia po se home insurance, e tauna whatūlanga mai le teimi lea. Mana ia tele le sili ona tusa maua loa le tātou whale o le ua umana ave le tātou sale and purchase agreement I o le bank, o okay mai le bank o le tūlanga lo la le wa okay mai lo le bank wa I approve mai le tātou whale le la whatau. O I lo la wa tātou na ave se tātou request is insurance company e au mai se tātou insurance mo le whale le ona o lesi condition le e mana o mia le bank to make sure we have full insurance mo le whale le la whatau. A whapea e au mai le insurance e la yei ni mea ele kawainga ele insurance e mawhaia le banking o koe decline mai le tātou application. Right. Ona e mana o mea le bank to make sure there is full insurance e kawa o mai lava ne I te iwa ye se claim a lai kawa ia le ua mantua foi o le au mai le se leni le bank e whaatau wai le whale. Yeah. So the bank needs to make sure the house is full insured. So as soon as we get, or even before the approval comes back from the bank I le whale le la whaatau, I usually recommend clients get an insurance quote. Or le wa I loa le address, get a quote at least we know. O yei se whale tonu o yei ne mea
e a foi. E mawhai o nā whaina i le wa ai le bank. Yeah. Then we can send it to the bank ai le i o le si tūlanga nei te ua iai se valuation po le ase si tūlanga e alu ai se leni. A lea e le o mautinoa pe kawa a toa le tātou whale le la whātau. So it's important before we finalize the full anything further. Yeah. As soon as we make an offer, I usually say, as soon as you make an offer on a house, o le e manao ia, get insurance, home insurance quote Straight away. at this stage. Yeah. I don't know, we're going to tell you, this is where Matt Luatua comes in. Mavala au loa Matt vai fōpo le tūlanga, ise quote o le tātou insurance lea. They are Matt Luatua only deals with risk Life. insurance, which is tūlanga le life insurance, Okay. income protection, and mortgage insurance. O le home insurance, to so le insuring o tātou me tō tino, like Contents. your home, your contents, o tātou ta vale o me whapea. O le tūlanga lea, I can refer you to Tower, Right. I can refer you to another insurance provider or states. Well, you see, ainga lawa ye lato home insurance, lato contents, ma lato vehicle, and they prefer to use AMI, Yeah. State Insurance, Tower, le tu ainga whapea, o le vaenga la lea State. e ngafa ma le tūlanga lea o le home insurance. Malo, whaftai tā ua tele o le ua tā o stepu i le stepu I vaenga ese a whapela o le ua mana o mialau KiwiSaver e wha o ngā e whailau ti posi o le whale lea. O le ale teime te tau e ona whaatūlanga ma whaatumbu uma pepa ma whaatino le mele ave le whale tupepe ave fo I tangata leo le aha whaatino ina lau fo I lau application e maua mai au whansia. Mana e te lele sili. O le tūlanga la lea, sometimes it's as soon as we'll whailau ofa I le whale lea. E tā ua tele lo a matalona e talanoa I lau loia. Wa o le loia e na te whaatinoina le tūlanga lea. So usually a whape o le wa submit mai le tato application ave le bank for a pre-approval. O masani ona o I will advise clients vili lolo KiwiSaver provider e au mai forms. So at least o le wei tato forms I o lima. A whailola le tātou offer, wa ave ma approve mai le bank le property, o I tunu lava la leo o te tau ai loa o na whaile appointment le lo ia. E wha tumu o tātou forms ia, o ma submit lo le bank o na iei fo I le au wha I o aso e mana o mia le bank po the KiwiSaver provider, e ma whai o na to am whaile o na release mai le funds. So as soon as you make an offer, it's a good idea e vili lo lau lo ia, make sure you have the forms ready. Nga avelo le whaangayoi a mata o na whaangayoi le whaatumuina wai ai fo I e te lese le taime le lo ia e alua I whaamalamalama. Yeah. Make sure o le saini uma I tato IDs ma tūlanga whapea to make sure there's no time delay I le au mainga o tato whansia. O lea, whaamalamalama I fua, whaamulmole le whalitua Emele. Le se senga o le lo ia ma le conveyancer. Mana ia tele o le au vaenga le conveyancing o isi banks e lato te le whaongainga conveyancing companies. Ona some of these guys will not necessarily have the full Legal. the full they just deal mainly with the conveyancing o le vaenga le whainga property sa. So it's a ua tele a whapeo e ti le whaonga se conveyancing, just a pure conveyancing person. To contact Maya Yamato, if you're going through a broker, to contact me, then I can check with the bank pe whaongai lako pe accept lako le foi le conveyancing. Most of the conveyancing are now legal. Yeah, they have their own legal entities. O le loia they have other services outside of just the conveyancing. So, but most of the time, if it's to do with conveyancing, it's the same, simply the same thing. Malo, baftak. Lea ua ngā solo ai luma le talanoanga o lea ua maua le whale Fale insurance le whale ua taatia le tipos mai au Kiwi saving funds lea la ua tau o mai I le beta o le finance date lea le winga ma le tau o le upu lea the finance date Mana ia te lele sili on o le baitaule nei ua whiololo anai a inga lea e a foi ua whaila to offer. Yeah.
pe avakul finance day pe ola ela nga mele o malama tele o le finance day ta sila ilunga o low sale and purchase agreement le saini with the real estate agent te abe o le tangata le whaatau mai ai le fale. There is a finance date. O le finance date tu sa o le aso lea. E te tawaiona o ke umalava. O wa unconditional, everything to do with finance. O le winga o le whamatalanga. All conditions from the bank. Ili tato pre-approval in au mai. A whaapea o laie conditions. E mana o mea ele lawyer confirmed by the finance date, which is usually it's 10 working days. Either 10 or 15 working days mai le asolena sainielo con kalakele, sale and purchase agreement. So the finance date would mean that you need to make sure all conditions, which is ole mela lea we ole aunanga lea we fa malamala mai ainga. By this date, we need to make sure wa mai le tato confirmation o tato KiwiSaver funds, wa maile confirmation of whatever lana na mana umia maile bank of bills evaluation. Yeah, what so na evaluation was signed malava maile bank. Wa I maile tato confirmation from the bank. Yes, wa matua all meet our conditions po wani ya inga sat so na fa ona fa ngayo. Yeah, ole wo fi le bank wa tick off malava. Yeah, nia inga sa yates don't tanto pre-approval. So by the finance date, what's the one liaison or fatali ele bank? Or ye malava inga yena fatali maile bank. So that means our finance is now unconditional on the finance date. Yeah, on abelola ya ule confirmation ana ileloia based on what we have, what woman confirm maile bank. The finance is now all unconditional. Ona winga ta wutele la sole wa fa ma popo mai me uma. Ya na pawala le mele la ta tu fa tali ne. Ole settlement date. La fu le ta wo le aso. Ole me tu pula sole. Mana ye tele silly ole settlement date. Ye ole aso le la look forward ye au mai le ki o Yes. So settlement date could be any day. Again, it's on your sale and purchase agreement. And also that's part of my job. It's also loan agreements. Legal requirements for due diligence so woman sign your contract, your loan agreements with your lawyer. Okay, malava me aola le asole. Ol paule mele fa tato for the bank release le funds nga ila lawyer. Yeah, on a file le nga yo inga lawyer. Malava la lava ona pe ave itu pe po fele ave ye lawyer from one lawyer to another. Satisfy malaya me yeah on the village lawyer. Malu real estate agent, yeah. Wow. Okay, ne yeah, we're ready to go truck le. Yeah, tato me fale le tato fo. Yeah, on alulole au mai kilo fale through your real estate agent or your lawyer, whatever the case would be. So it's a tele la sole. Ole mau le kilo fo is your out. Ia e ta e lo ma le fanu vo le champagne le fiafi. The champagne can just imagine the feeling of these people as how to ngā lulu e whātasi le lua masina le tau mwhaingo nei mea and actually handing over the keys. La sila ngona ia te oe le, to be finally wa savali e se mai o tuatu le ki. Lasa langona sa iba ai tangata some of their reactions. I can imagine. Absolutely. E matua langona le fia ya ta ita ona pe o lena ye se au onanga na ta part of a journey anai le mamalu le tunu ulena matunga lui fatas. Wa te le la stama o Bob le Carolina le vaenga la le la tu te fascinoina. So I just turn up sometimes just to whatever, say hello or congratulate them in lato, but
you can see the fifianga I fofonga o ainga po it's a dream come true. Sa peo le talale it's just a satisfaction yata ita to see it actually come into fruition le tau mawhai o le mamalu le tunu. Mo le whaafonga mai o le atunu ia o la umalo whaalorungia le nā ma le whonga fo o le tātou polokalame. Malu I Fale, whale tua ia Emele Palamo le nā te wawai e tulunga lau screen, a mortgage advisor, a loan market, a lana telefoni le nā te wala au iai o te loa o whao Sofia fo I moa luanga I le whaafonga le atunu uma mo. I le nei mo mitinga I le iei o se whale ma wa e pule ai o si au a meo. A mea tō tino. O le o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. O lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Tia I uma isi mea whaati ngā ulu ma le ngasu. E le mawhai e na e ai taatia uma ia ti ute ma mea na I le whiutanga I ngā le whaletu ia e mele ma le whaletu pe. Ia o na maua ila ia leo lo file muma e mapu le rei. Ia, ai wha uma mai e lau fionga le whaletua, wha aftei tele mō le avandoa, ma ua tāta la noa, fwoi ma wha soa le nei aso, ia tāua lunga mai e lau fionga le whaletua. Ia whaaftai tele sa bea mō le nei fo I avanoa mātango fia, I whaaftai fo I le mamalu le tunu o whaafonga mai ma the last so support for it, because it's quite a joy to make sure la e mawhai ona tātou o ona ma wha malama ma soani I le mamalu le tunu, so Eleni avangoa e mawhaiona mātou, we don't underestimate the value of actually helping and making sure that we're part of the journey. A iei se fasili, ele o lo o avanoa la vili mai, I whaatala noa, o le o lua fitu, valu tolu fitu, valu wha, valu o. Ia manuia tele ia malolonga o le fiafi, whaaftai tele mo le avanoa. Whaaftai tele lava Emele. Looking forward to catching up again with you le vai aso fau. Taimi masani I le aso lulu o le Malu I Fale. Ia o wā le manuia o le atunu. Tā wheloa I manuia malolonga. Manuia fau I tali ngā sua ma osi ngā taulanga I le fiafia nā nei. Ia e mai se fau o ngā ruenga o lo fotua I mai. Le aso tofi o le whaatawhiti o le tele o tiute ma whaiwaro filima o le atunu. Ai whaasoifua ia. Yeah, le nā Samoa ua mai atuai ia le talanoanga fo I ma le whaletua ia Emele. I always look forward to having a chat with her and also asking her the most difficult questions of how you people will come to face. Ai mai se lava o papalangi ringi whaletupe o Samoa I nei. I whinga ngui uma o le telefo I o financial terminologies ma mea whapena. I gau ke le marama ia. Ai pau nei o tama whanau malo o Samoa wa loa le lātou tautua. E ma whai o na lātou wha marama mau I mai o le lei I a te oe. Ia lea whaamatalanga ma lea whaamatalanga o lea vaenga ma lea vaenga. Ai o le sini au tū ina ia maua se whale. Mo le ainga. Leo umawai atu peia o le ua whaatasi mai ia le uso ia Bob ngā le Malu ia se I wawa ai atu pea ia leala whaftai o le ua maua le avanoa e so tai e fo I ma le sunga ia Bob le Malu ia a wā fo le wha ua wina o le tātou polokalame Malu I Fale whatalo whātu le Malu mālo le soifo manuia I lau fionga le swafa se toi siaki whala o microphone whamulmole Savea, Savea, pa malo pa aftai, yo mole toi pa aftai nei auli, yo pa talo pa tufoi, alo atu tatu atu nu, malu mal pa tatu atu nu nei aso po pa aftai Savea o pe sina lepa, ta leto pa sta tala. Malo pa aftai le tua o lo o vavai atu sulu le tino lo mawalo soifua lau lei lau fionga le swafa le malu, ia e mai se fo I o le whaatau nu I no tiute, e tautua I le atunu. Ia wai le na o Samoa o lo o anga I ai le o nanga ma le tautua. O tangata lau tele uma o le atunu nei o New Zealand. A wha pēa, a matatu la utala doa ngai le matatu le, a wha pēa o le e mana o le a inga e sa ili se potu moe tolu, se fale tolu ono potu moe.
ai tu to tasi le fale ele isi fale e pipi ai o a ia tu nga no fuanga o le ala nga ia lau va ai mese fo I o le tūlanga o tau o fale tu to tasi inicio suburbs po o no fuanga o le la nga I lau va ai io sapea o tu so il vitamin nei marketi o fale tolu potu moe masalo tato tala no in stem mo wa pa solo mai lalo tau fale a pe pa tai o gele o mato fale pa tau vai tau nei I ai manukau South Auckland ia ma Salmon West Auckland foi I fale tolu potu mai standalone man ku fo nei tatu ainga mana o mi fanua le tau le mana o fale ia townhouse shed driveways so il vai tai nei o se fale tolu potu mai full section pai mai falta avale e mawai I Otara a pai pa tai Otara pitu se lauli mas fulu afe anga I le balu se lauli mas fulu a tatu le liu mai I suburbs o Manurewa po o Clinton a mata le ono se lauli mas fulu anga I le pitu se lauli mas fulu mai lava I le conditional fale bena faini renovations a tatu le liu mai I le tule mangele tala tu le malaba lele o tu ainga fale fo mo le tolpo tu mo valu se lau a fe anga I le valu se lau di mas fulu ai ese lava tau fale mai lunga le tu ainga fale winga lo tala fale la ye ta o freehold mai ye fo I tu ainga fale ta o cross lease so I think o le meta o mo tatu atu I loa o le tele options tele ye tu ainga fale ya bano temini ia ai e whalangolango fo I no whanga and locations o ia lea fianga o le tau o le whale ono le no whanga lea pe e fo le rea usange ma isolated ia pe e la lata fo I ni taulanga whatau ia whapena fo I ni a onga whapena fo I easy services fo ia e ilona a fianga o le tau o le whale Iue, tu so o fale ia e lata I fo I Mayo Shopping Centre o a mese momo transport hubs or train stations, bus stations o tu so fale na e tele ina ba ai o fale fo mai o fau le malo o fau e developers ai o fale la ia le na tala no mo mai there's not much space shared driveways ai o le tau mali o maketi te minei, o itu ai ngā whale nā, o tau o whale nā, o tau toi titi atu tu sa ma whale ia, e ma mau atu I suburbs. Mau whale fo ia whai e tau te lefa nua, e stand alone, iei mau latu own driveway. So ili te minei, o tau, ese a tau o whale, it's very mixed up at the moment in the marketplace, I tau o whale mai tu ai ngā whale. Wa mau le whale, a lea la whailola ofa I le tau I le whale. O le minimum deposit mwhaiona ona e ofo ina e tuu I lalo o le tau o le whale leo. O le tau clarified o mera tau le deposit. Wa o le deposit la e whaile ofa a inga po le tangata. Pe a o teimi leo mo le whale. Ese mai deposit lea e tala noi e mele mal mortgage broker. A wā tele o a inga sosoange e tau mix up e confused. Wā ese al deposit o le lending po le loan le fai ngai ma Emele. Ese le deposit le e tau whit fale e au teimi leo whaile offer. So a tau le o te piwhia wha ngō le whapunga leo le down payments. A wā down payment le alu le whaile offer al tangata po le a inga. E tau whiele fale. Ai le I o teimi le mo me pa le ni o le loan mai le bank. So a taula miller down payments, also known as deposit. I o masaninga between 5% to 10%, 5% pe se 10% o le tau fa tau fale. Pai pa tai a pa pe face offer se a inga se fale balu se la wafe. Ya a se 10% o balu se wafe. A 5% o fa se full wafe.
So masalo ma walalo na me masani 5%. Yeah. Ele ngata na ye fo ia fale ia offer fire I temios wotea. You can use $10,000 or $20,000 cash. It doesn't have to be a percentage. It can be a dollar value. Yeah. So I've made offers before on 10,000 or 20,000. Ia bawal meta ia ai mele ona o le alu watu le cash payments or le commitments. Yeah. Down payments ale tangata le fatu offer. So o le masaninga between 5% I le 10% o le sale price. It's negotiable as well. Ima fai ona offer to put ile deposit tanga. Talano. Mane afa pela o la se fautuanga le lei siri o le tau te tui datu te ngata la lea. Lea o le a fai le fai unga e fai se offer I le fale lea. What kind of information detrimental that you could give, this person making the decision now? So se tangata lava e ui mai iatea o pia pe pia alo e va aile fale lea o le address. Mua o tango sia pe ye le melo ta o flood zone. A wa o mea na e ta ua nei loa a tonu fo I tatu te pei tue le wa pe luse fulu tolu e po lufu whana alwele if the flooding problems. So nowadays, o mea nau te siakia mua ia va mauti noa, there's no flooding issues on that land. O lesi fo I meo te alu va ai. O te va ai po la ia le tu ai ngā lau papa po la whaunga whale. Is it weatherboard? Is it wooden? Is it brick? Awa e ia isi whale ia whau I le material la le ta o le meo le weather side. Ia o le weather side la e tau le lei. Po le material le ta o le plaster or rough cast plaster. O I tu ai ngā whale la nai e tau le lei I le vaia I to tonu whale. Pe I e teimi e mamai la ve mele ta o le liki home. So o mea la nau o te alu mosiaki e tau ina it's like a checklist screening list for there tau ia tatu I loa a ta papeta te o le whale lea we've already checked mea mo meo red flags if you like sabia I feel all too long of little winga you can find out about whai ni whale o tuai for lele sa whai a o le I whai ni insulation I le vao o lau papa. And find out. You can find that out. Ya ulava ya not myself. I mela le tu la mai I tangata ta o building inspectors or certified building inspectors. Awa so se tangata e face offer I se fale. O la wa fautuanga ma le tala fo ile tal tuya Emele. You must our recommendation you must get a building inspection. It's a tau lava ona halu le offer. Au lai tu shei e pils le pui. Also known as a condition. I li patau nule offer. I li to tongi tupe le to toi pale ni fale. O le a mato mai mo a mai le mato building inspector. E sa va ai lunga fale malalo a fale to check for things like insulation. Ma ia I lo le le ili ai ni meo fale tonu wa mai tau leo o ta tona le va ai al fale ma fa pe very nice ai tau te le I lo o ani mo to tupu in the ceiling. O pe underfloor pe o le ngala na tangata o le certified building inspector e sauna te va ai mena pe insulation does it have insulation apa pe insulation how old is it up to standard ma nei te le oka le tau o le whafonga le atunu o li poti umane e tau mo le sida fia le tangata a o le I whatauina ma whai se whai unga o le bea le la whai la office dupe whatau le whale e ma whai o le wha malmala mamai o le ale wingo le upu le pe a wha pe o la whatau se whale a le wha pe okay it's under negotiation o whai I in a few tanga inga mani talandoanga Iwe, manel fasili saber e tusa in tau ina whaapengo fie mo tatu atunu. Malito telefo e tangata. Not always aware I mena le process o tolvainga mo mola. E tusa e Fale lei ia steps. Fale lei steps e tau te anga ia. Pe o tatu mana o Fale.
from making an offer all the way to step lona fa o le settlement day lena to lo tala noi ma Emele tu sol step mo o le fai mo le offer ia o le fai ngala le offer o le tu sala o le fai lo inga le agents ma le tangata po le ainga e tau tusi lalo o le a se po le aspo lingo stato offer o le a apele ona lea so me la to te tala noi o le tau what is your offer price o lesi foi mea tau o mo meo pui po conditions me le la veile building report ma le finance condition le na tala no foi Emele po a manisi pui man oil ainga au me mau te fautua ia you should get this, you should get a lim report and so forth lona tolu o le deposit o le ale mo no deposit tala no is it 5% or 10% of the sale price ia mamulu mele ta settlement date o le a se umi o se taimi e mana o e tangata e ta pena le la to fale le no foi taimi nei e fa ta tau i taimi le au mele finance mele fa tupe so o a tatu ai step o step mo mole o le fail offer step lona nua ia talia mele ona le offer so accept the offer ne te wo fai mele ona e vatu le offer le ona fai mele ona the price is too low ona tangoilo le ona o lato agent tosi esele fai numero le al tangata le alu atu ai tu se lana numero so o mela le ta o le negotiation tu sa o le alato tatu offer ai to sau mai po la se talia le ona ile offer so it's mostly like a counter kind of yes, that's right. It's our offer. I to sau le ona menana ta o le counter sign. Ava pe le o malia ile ya tatou ia le baia ile tali mele le ona. Lono winga o le a to al watu tatou to offer. Le le ta o counter offer. E counter offer tu I counter sign mele ile ona. Tu sala pe se ta alonga na le te nisi fo ile le alu to sau. Alu to sau. Se longa wo ile taimi le o fio mai le ona wo malie o mai ma le paia ona fatua o ile step le alona ton sorry step lona lua o le accepted o le o tu se ma le dates it's now a legally binding document so o le step la lona lua ta o tele awa ile fa pe e sau faile offer alu sa o ile settlement ia nei ia processia ia o nei step te tau ona tato ui ia ale mana ia la le bele o tau o ia because this is part of contract law at law school ole tula follow kon kalate there must be an offer secondly there must be acceptance ile offer le la wota wotele so there ole final act la ole bele ole settlement sa no la ile ta wotele me mulmuli le settlement e la val step le o missing ya ta o saber tu sala sai ni lole ona legally binding o mo la fe ngainga o bainga le ona tu mai le o aso ia le vai taimi pe penta o Emele 10 working days le masani 10 working days e au mai ele ona e fa ngai yo ia tato pui fa ngai yo e tato finance ele bank wa so full for ile masani ona fa ngai yo e pe fa sa vale lo le building inspection o le wa so full for ia tau te fa ngai na fa ngai yo ele lim report le alu lo ia so everything must be done in those 10 working days me to lia for ila o lawa wa talia mail owner tato offer wa tato mana out Fale lono winga o yel fenga nobody can come in and take our offer off lono winga we have a commitment a legally binding commitment with the owner if anga yo impe pa sa vale tato por kalamele ma pui but o temilana tu mele ele owner pa sa vale tato me apa pe mai aso skulu wa malie o tato malie me ia finance o lawa family finance yes o lawa au mele report ia le building inspector pasi me o lawa au mai fo mele report ia portala lawyer the lim report is good don't know winga wa o le tulanga le lona tolu ta o le
unconditional or sold. When we go unconditional, there are no more conditions. They've all been satisfied. Yeah, umalole step nalun tolo unconditional. Ona tatu whaatatele le aso le step lona pa settlement date. And we were just talking about settlement date and what happens on that day and why it's so important. Tupu le aso le na. Wa leo whaamari ina vaenga pei level se kon kalate. Ia o tāua la leo le. I'm sure you've been there, many times. Ilo tu le vao le ona ma le tangata le sa e ngalua i nei le whata win le su e no le fale down deposit le se tupe ma lo tu I datu le ki I le limbo le ainga le ase la ngona sa e o ia te o le nate o la ngona se la ngona fia e pay for na talai el pantua Emele it's very o sistemi emotional ia tatu buyers por tatu clients awa o si ainga it's a dream come true but o le si foi mea e fainga tale ala I le fainga fie mata mai taimile e apala ile finance I o le pale tupe tele o taimi decline ai tama faipea ia mawale le tali yo mai le paltupe so mata mai taimile mo le pre-approval for the application finance yo mai taimile settlement sometimes fa pe lima masina le mai amatanga yo atu fa una le settlement date so ina bai taimi I tatu ainga ma buyers mawale nganga fia mal ma pana ono leo tau fa mo manuia ia iau uia inga ia stepia falta to tala noi o si taimi wa faale manuia le building inspection anything can happen so Emele I think that's why Chile na mawala nganga pia mal fa fetai ono tau nu fa mo le ala sa fainga ta e bi ia le I taimi ia mawhai ona na manuia ai mo tala pia manuia tau nu fa mo I this I mean it's the relationship that you do have with these people created long lifetime relationships but I'm sure you've come through across some people that are ko kiki give up tangat ma le lava papale ma on sai le tele o fa vita o fesidi o isi ba me vo le fetulina I tangat ale tu te ngal lu vatas io sabea pe o ngal benga po le ngata panga yoi o kon karate le ngata o fale mas yasin tala no to tele o le foi na ia ma o me mele ma to tele o ma to lu in the industry le foi ngan benga o le fa malo si au ma le fa malo si tatu tangata not to give up nothing good comes easy ele fa pe mo fie Emele le et tau ona tingaina like so especially tamai pamatalanga na sabe alo fa tai le mal ta u tele a tonu e sia so fela sa ia o ta awala ona ta ula ile ta fa ta lo fa mata fa se ta I pu kofe mata tele lo fo I o nga tele mole nga I luma ole se I fa le fa lo telefoni fa mole le malu le fa fonga mai le tunu tai sabea o la numera ole o lua tolu ono o lima lua iwa pitu o lua tolu ono o lima lua iwa pitu fa so time so time afa pe for se tala a private chat or confidential relation me o ya yo o le nganga lava na le nganga soani male au natu fa tai sabea o lua tolu ono o lima lua iwa pitu na no fa te lava le malu mo le taimi o fa no mai ia o ta fa so fo ia o fa fonga le tunu male ta u Samoa o lo ia I tamba fa na u Samoa ia tunu nei mai si tunu o lo mfa na la to fa tino ina nei nga luenga au na mo le tautu atu ia Samoa fa faingo fie le ngana fa faingo fie tu la fono o tupe
ma no ngā tupe ia ma le whaatawina se Fale. Tā walunga mai lau fionga le suafa le Malu ia le tātala noanga le nei fiafi ma le whaaloana. Taisa vea, yo le nganga wha maulalo lava e mo le troil wha aftaitele i lau fionga ia wha apea foi Malu le tātu watunua e meise foi ta mama tina matua lo wha punga mai i nei vaitaini io mo le foi lo wha angai se au tina o tatono lo wha punga mai nei vaitaini au tina ia lo i pou io mo le atu lo wha anga e pa manuia tele le li i tātu watunua wha apea foi lo fionga sa vea mo lo ainga ia maua pea le malosi ia ai meise foi malosi le ola faaleagaga wal pe ngai galuega matiute faafetai sa pea le manuia tele tele lava la sunga le Malu numera lea e te telefoni ia le Malu ma lua talanoa ma fesili ia o lua tolu ona o 525 manuia malolonga o le fiafi ma talinga sua ma whainga taulanga whapena foi the rest of the week ta whenua i le vāso fau pe a maua se avanoa ai whaasoi fua ia lau fionga.